Federal Bank Good Life. Hello friends and welcome to another episode of Federal Bank Good Life. As you all know, we have 3 segments in the show, fashion being your favorite, food and home decor. So without much ado, let me get into the first segment of the day, that's fashion, coming up specially and exclusively for you. Hello everyone, welcome to yet another segment of fashion, and in today's fashion segment we have come to Label M, Anu and Reshma at the Geetanjali Junction, Palarivattam, Vaitala bypass. Well, don't you want to know what's in store for you? I'm sure all of you would agree with me that whenever you go for an event or a function, you would love to look your best. And to look at your best, trust me, a woman looks the best in sari. So well, today's feature is all about different and exclusive collection of sarees at the Label M store in Geetanjali Junction. Well, the first saree collection that I'm going to show you today is something really pretty and happens to be my favorite color too, and that's electric blue. Well, somehow I've always felt that the color black suits me the best, and I'm sure most of you women out there also love black. So this is the saree that goes for all different kinds of complexion, and the best part about the saree is that it is in Chanderi silk. Chanderi silk ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ്. ചന്ദേരി സിൽക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് സാരിയാണ്. ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ടു വെയർ ഇറ്റ് ആൻഡ് adorn it and go anywhere, it's really hassle free. And apart from that, the color combination, അതായത് ഈ electric blue കൂടെ ഈ brocade work, that adds a lot of beauty to the saree. Chanderi silk lightweight കൂടാതെ വളരെ റോയൽ ലുക്കാണ്. ആ ഫാബ്രിക്, ചന്ദേരി സിൽക്ക് ഫാബ്രിക് ഇസ് എ വെരി റോയൽ ഫാബ്രിക് ആൻഡ് വളരെ ഇൻട്രൻസിക് വർക്ക് ഉള്ള ഒരു ഫാബ്രിക്കാണ് ചന്ദേരി സിൽക്ക്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇവൻ്റെ ഈ സൈഡ് ഒരു പ്രത്യേകത, ഇതിൻ്റെ ഈ ബോർഡറാണ്. ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി an 8-inch border. അപ്പോൾ 8-inch border ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മേ ബി നമ്മളൊരു ഫ്ലീറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് കീപ് ഇറ്റ് ആസ് ലൈക്ക് എ സിംഗിൾ ഫ്ലീറ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് 8-inch ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഗോണ ലുക്ക് വെരി സ്റ്റണ്ണിങ് ആൻഡ് വെരി ഡിഫറെൻറ്റ്. ഇതിൻ്റെ വേറൊരു ഹൈലൈറ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ blouse ആണ്. It's the same color blouse and again with a very small brocade work that's given towards the end. And ഇതിനെ കുറച്ചും കൂടി സ്റ്റൈലിഷ് ആക്കാനായിട്ട് മേ ബി യു ക്യാൻ മേക്ക് ഇറ്റ് എ ഹോൾട്ടർ നെക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഗാ സ്ലീവ്സ്. കാരണം ഫുൾ സ്ലീവ് ഐ റിയലി ഡോണ്ട് തിങ്ക് വുഡ് ഗോ വിത്ത് ദിസ്, ബട്ട് ഇഫ് യു റിയലി വാണ്ട് ടു ലുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് യു ക്യാൻ പ്രോബ്ലി ട്രൈ ഔട്ട് എ ഫുൾ സ്ലീവ് ബ്ലൗസ് as well. The most important factor when you wear a dress is that it should be really comfortable. Appo comfort ennu parayumbol, what if it is a chiffon fabric? I'm sure you will love it. So the next collection is nothing but a beautiful saree in chiffon. The collection over here is a very very beautiful color that is used. Ivide use cheyidekkunna color neon green and sea blue aanu. Appo nalla light color മാത്രമല്ല ലൈറ്റ് ഫാബ്രിക്കും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ലൈറ്റ് കളർ ആൻഡ് ഫാബ്രിക് ആകുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഗിവ്സ് എ വെരി ഫീൽ ഗുഡ് ഫാക്ടർ. നമ്മളിത് ധരിക്കുമ്പോൾ വളരെ ഫീൽ ഗുഡ് ഫാക്ടറാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല നമ്മളിതിപ്പോൾ ഒരു വളരെ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഏതൊരു ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടി നമുക്ക് ധരിക്കാം. അതായത് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഗോ ഫോർ എ ബേബി ഷവർ ഓർ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഗോ ഫോർ എ വെഡിങ് ഓർ പ്രോബ്ലി ഈവൻ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഗോ ഫോർ എ നോർമൽ പാർട്ടി, ദിസ് ഇസ് ലൈക്ക് ദ റൈറ്റ് ആൻഡ് ആപ്റ്റ് കളക്ഷൻ ഫോർ ഇറ്റ്. ഇത് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഇതിന് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ബ്ലൗസാണ്. ലോങ് ബ്ലൗസ് അല്ലെങ്കിൽ ചോളി ബ്ലൗസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിതിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റൈലിൽ വേണമെങ്കിൽ ഡ്രേപ്പ് ചെയ്യാം. അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ സാരി എടുക്കുന്ന പോലെ ഡ്രേപ്പ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ യു നോ ദ ഗുജറാത്തി സ്റ്റൈൽ ദാറ്റ് ഓൾസോ ലുക്സ് റിയലി ഡിഫറെൻറ്റ് ആൻഡ് വെരി വെരി എലഗൻറ്റ്. ഈ ബ്ലൗസിൽ ഫുൾ സരി വർക്കാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ സരി വർക്കിൽ തന്നെ ദേ ഹവ് യൂസ്ഡ് full beads, cut beads, and that looks really elegant. Very distinct feature ee blouse illulladu idinte ee hand inde end ilulla scalloping work aanu, scalloping cut aanu ivide koduthittulladu. So that makes it really elegant and a blouse with a different edge. Idinte yoke area transparent ayidondane it gives a very different feel to the entire collection. And since it's a very simple sari, you can keep it more stylish by wearing a nice grand earring or probably a nice beautiful bangle, or even team it up with a nice and different purse or a nice clutch.
The next collection is a very different and exclusive color. Very loud color and I'm sure most of them love this color, and that is the very old and yet stylish magenta color. Magenta color ന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും വളരെ even dull complexion ആൾക്കാർക്ക് വളരെ fair ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലുക്ക് ആണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് magenta color. Especially this happens to be one of my favorite colors as well, apart from black and electric blue. And ഇതിന്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു dual tone ഉള്ള ഒരു ഇതാണ്. And the best part about this is the fabric. The fabric is rose silk, and the advantage of rose silk is that it's very easy to maintain. Apart from that, ഇതിൽ എടുത്തു പറയാനുള്ളത് ഇതിന്റെ ഈ border ആണ്. You can see it. It's a really very pretty 8-inch border, and the contrast color, അതായത് ഈ magentയിൽ the black really brings it a very different tone to the saree. Another thing is that since it's an 8-inch border ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സിംഗിൾ ഫ്ലീറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഡിഫറെന്റ് ലുക്കാണ് ഈ സാരിക്ക് കിട്ടുന്നത്. ബ്രൊക്കേഡ് ബോർഡറിൽ ഈ ടിഷ്യൂ പാച്ച് തന്നെയാണ് ഈ സാരിയുടെ ഹൈലൈറ്റ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ടു ദ ലോവർ പോർഷൻ ദർ ഇസ് അഗൈൻ എ ടിഷ്യൂ പാച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൻ. ഈ സാരിയുടെ കോൺട്രാസ്റ്റ് ആയിട്ട് the blouse is basically black in color, so black and the magenta is a total different feel, and I really love the combination. Even നമ്മൾ സൽവാറിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ സാരിയിലായാലും എനിക്ക് ആ ബ്ലാക്കും magenta combination is something really nice. ഈ സാരിയുടെ വേറൊരു ആഡഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു ട്രഡീഷണൽ വെയറിന് വേണ്ടി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം, or also for a nice party. കാരണം ഈ the basic border can be used like a very traditional wear. അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ഇവന്റിന് പോകണമെങ്കിലും this saree is really apt. And not only that, ഇപ്പോൾ ഒരു പാർട്ടിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ probably for any other event you can actually wear this saree. കാരണം it's again the way you team it up. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ഓർണമെന്റ്സിന് കൂടെ ഒക്കെ ഇടുകയാണെങ്കിൽ the saree will give you a traditional look. So friends, we come to the end of this segment, and I'm sure you love these sarees. Trust me, a woman looks the best in the saree, and it's a really sensuous attire, and I feel all women should wear saree to every event that they go to, because I love to wear a saree. So over to the next segment, that is your favorite segment apart from fashion, that's coming up. ബ്രൗൺ കളർ എപ്പോഴും ഒരു സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ഫീൽ ആണ് റൂമിന് കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഈ ലിവിംഗ് റൂം ഇസ് ബേസിക്കലി തീം ബേസ്ഡ്, അതായത് ഒരു ഡിസൈനർ ബേസ്ഡ് ലിവിംഗ് റൂമാണിത്. ആൻഡ് ദേ ഹാവ് യൂസ്ഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷെയ്ഡ്സ് ഓഫ് ബ്രൗൺ. അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഷെയ്ഡ്സ് ഓഫ് ബ്രൗൺ ആകുമ്പോൾ വളരെ സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് മാത്രമല്ല, ഇറ്റ് ഗിവ്സ് എ വെരി ക്ലാസി ഫീൽ ടു യുവർ ലിവിംഗ് റൂം. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പോർഷൻ ഇസ് ബേസിക്കലി മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് ആർട്ട് ലെതർ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലെതറാണ്. സോ സിൻസ് ഇറ്റ്സ് ആർട്ട് ലെതർ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി അഫോർഡബിൾ. ഇതിൻ്റെ ഈ സപ്പോർട്ടിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ സോളിഡ് വുഡോണാണ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത്. വെറാസ് the main the hand rest area is basically made up of HDF. HDF എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it is high density fiber board ആണ്. Plus on the supporting structures it also given art leather. Art leather ആകുമ്പോൾ വളരെ pleasing മാത്രമല്ല, it gives a lot of aesthetic sense to this particular sofa. ഇതിൻ്റെ വേറൊരു enticing feature എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ contrasting cushions ആണ്. They have used orange as well as striped cushions. അപ്പോൾ contrasting color മാത്രമല്ല, it adds a lot of charm to your living room. And the best part about this sofa is that ഇത് 3+2+1 configuration ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ നല്ല സ്പേഷ്യസ് ഫ്ലാറ്റ്സിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് it looks really beautiful, and above all it adds a lot of character to your room. ഈ സോഫനെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് they have given a nice rustic granite center table. ഈ സെൻറ്റർ ടേബിൾ is very big മാത്രമല്ല, it's really beautiful. കാരണം ഈ rustic granite ഈ ടേബിൾ ടോപ്പിനുള്ളതുകൊണ്ട് it gives a lot of earthy feel മാത്രമല്ല, it imparts a lot of classiness to the room. And the best part about this particular center table എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സൈഡിലും ഡ്രോയേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു ഗുണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മെയിൻ്റെനൻസ് ഫ്രീ ആണ്. അത് വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു furniture piece ആണ്. And in the same way as a center table they have another table which is a side table. അതായത് ഈ സൈഡ് ടേബിളിൻ്റെ ടേബിൾ ടോപ്പ്
is again made up of rustic granite. This color combination is an earthy look, an earthy feel in the living room. This is something all you brown lovers would love to have in your living room. In the style quotient, they have used a nice contrasting color white color plate. What contemporary wall unit. And what I really like about this is solid wood and glass and major portions, that is supporting structures, solid wood and also show pieces, Swarovski crystal show pieces. This is something really apt and adds a lot of glamour to your room. This solid wood it's made up of large sections of wood. That's high on appearance, maintain dense or repairs. It's basically very easy to repair. What again I really find really cute and nice about this particular wall unit is that this drawer. It's a very small and cute drawer. It's really easy. This wall unit style quotient, they have added a nice arched leather in the middle of the drawer. So the style quotient it adds a lot of glamour to this particular wall unit. Wall unit we cannot ignore the entertainment unit. The entertainment unit is something very sleek and something very trendy. Again, this entertainment unit solid wood again which has a walnut finish, and they have these drawers that CD or cassettes. This is really helpful. The distinct feature of this living room is the wallpaper that is used here. That is natural fiber wallpaper, cane finish wallpaper use distinct. It adds a lot of character to the room, especially this cane wallpaper. It brightens the room. Enhancement and especially cane environmental friendly it also adds a lot of drama to this particular living room. Natural cane wallpaper a cooling effect in the living room, and apart from getting a nice cooling effect, this full room illuminate help. So something which all of you would love to have this wallpaper in your particular living room. It's a very contemporary and stylish wall unit. This doesn't have glass. These doors this again made up of art leather to keep in sync with this particular living room. Very spacious wall unit. Different racks, different sizes racks. When you have a lot of racks, you can keep a lot of stuff into this. The room clutter free feel, you can incorporate a lot of other stuffs inside this particular wall unit. This is the home segment trendy and sophisticated furniture. So living room is an important area. You should always incorporate your taste into your living room. Hi everybody, and now it's time for our favorite food segment. And don't you want to know where I am today? Well, something really exclusive, something very different. In today's food segment, I have come to the Tokyo Bay restaurant at the Presidency Hotel, which is owned and managed by the Baby Marine Group. Well, when I say Tokyo Bay, does it ring a bell to you? Well, Tokyo Bay is a very famous place that is there in Japan. And to talk more about the name and how it originated, I have someone very special for you. I have Mrs. Rupa George, one of the directors of Tokyo Bay, along with me. Hi Rupa, how are you? Welcome to Good Life. Oh, thank you so much. How did the name Tokyo Bay originate? Tokyo Bay is a place in Japan where an underground tunnel and a bridge meet. And in that tunnel and bridge crossover, there are a lot of restaurants and amusement facilities and shopping centers in that place. Right. So that is of a lot of tourist importance also in Japan. So we have been there, and then it's a fishing harbor also. You get a lot of fishes there, and then it's I think freezing cold there when we went there at that point of time. And then Tokyo Bay. So that's so at that point of time we thought, why not we name our new restaurant in Kerala Tokyo Bay, because it
connects with the Malayali people also, Tokyo to Japan. Right. Yeah. എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂടി എടുത്തു പറയാനുള്ളത്, ടോക്കിയോ ബേ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് only Japanese restaurant that's opened in Kerala. Am I right, Rupa? Yes. Yeah. So let's get to the food, Karna. Then I can see a lot of amazing, dishes that's kept in front of me. See, once I was just reading the paper and I happened to read the fact that Japanese cuisine, that chicken teppanyaki is one of the must-have in the top 10 world cuisines, right? Teppanyaki is basically a style of Japanese cooking, in fact, in which they use an iron griddle. The word teppanyaki is derived from the word teppen, which means iron plate, and yaki, which means broiled, grilled or pan fried. Yes. So ഈ teppanyaki-ൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ്റെ കൂടെ വെജിറ്റബിൾസ് നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പൊട്ടറ്റോയും ക്യാരറ്റും teppanyaki സോസിൻ്റെ കൂടെ ബ്രോക്കലി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നല്ലൊരു ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റും ഭയങ്കര ആൻറ്റി ക്യാൻസറസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ള ഒരു വെജിറ്റബിൾ ആണ്. So I just can't wait to taste this, and especially it's really aromatic as well. Yes. So and the presentation also is really good. Yeah, visually. Another point to be noted here is that at Tokyo Bay you have the proper authentic Japanese cuisine that's served, because it's really cooked from a Japanese chef. So he knows all the small nuances of Japanese cuisine, and that makes it really, really enjoyable. So now, Rupa, with your permission, I'm going to have the Japanese teppanyaki. Yes. It's really yum, Rupa. I should say it's very, very, very nice. In fact, it's not very sweet. It's not very spicy. It's something with the sauces actually. The teppanyaki sauce. Oh, that's the teppanyaki sauce. So what's the speciality of the teppanyaki sauce? Actually, ഈ teppanyaki sauceൽ ഉള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ പറയാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തന്നെ 80% ഇമ്പോർട്ടഡ് ആണ് നമ്മൾ ഈ കുക്കിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ teppanyaki sauceലുള്ളത് വളരെ നല്ല ഇമ്പോർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ്. അത് ഷെഫിൻ്റെ സീക്രട്ടാണ് ആക്ച്വലി. teppanyaki sauce is made by our Japanese chef Nishio Kasan. Now, for those seafood lovers, we have something very different, the ebi tempura, right? Yes. Ebi tempura. Actually, ebi in Japanese mean prawns, and ഇതിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണ്? ഇതിന്റെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണ്? ഏറ്റവും നല്ല സീ ഫുഡാണ് നമ്മളിവിടെ സെർവ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രോൺസ് ആണെങ്കിലും സ്ക്വിഡ് ആണെങ്കിലും സിയർ ഫിഷ് ആണെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ എക്സ്പോർട്ട് ക്വാളിറ്റി പ്രോൺസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ടെമ്പുറ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ടെമ്പുറ സോസിൻ്റെ കൂടെ റാഡിഷ് പേസ്റ്റും ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ റാഡിഷ് പേസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ടെമ്പുറ സോസിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പ്രോൺ ടെമ്പുറ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആ സോസിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേണം കഴിക്കാൻ. അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു രീതി കോമ്പിനേഷൻ. ഇത് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷ് കൂടിയാണ്, ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം prawn is very low in calories. So people who are really watching out every calorie that they have, prawn is actually very low in calories. And secondly, it's very rich in vitamin E and vitamin B12. Since it's rich in vitamin B12, it helps to sharpen your memory, and also the best part is it has lot of omega-3 fatty acids. So time for me to taste the ebi tempura. Rupa, so you can mix this. I am going to mix the prawn with the sauce and into my mouth. Very crispy. Okay. I think the sauce is the perfect combination. Yes, the sauce. You have to dip it, then only you get the sauces actually. Each and every bite, you need to dip it and then have it. Awesome. Trust me, I just loved it. And now what next? Now next we have a vegetarian dish which is completely balanced with capsicum, lettuce, leek and onions. Very colorful. So it is yesai hapasai vegetarian. Yesai hapasai. ഇത് നിങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റാർട്ടർ ആയിട്ടാണോ കഴിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ you can actually combine with rice or something? Combined with rice. Right. Combined with rice or noodle also. Noodle also you can have. Yes. So now it's time for me to try the this vegetarian dish. Yesai hapasai. I'm sure with rice it'll be a perfect combination, right? Yes. So Rupa, I had a great time tasting your Japanese delicacies, and it's really one of a kind.
and trust me, I really enjoyed each and every dish. Oh. And I'm sure all of you who want to try out Japanese authentic food should really come here at the Tokyo Bay, because they serve really amazing dishes. And Rupa, it's a pleasure having you on the show. Thank you. So see you soon, Rupa, and Oh. it's a pleasure having you on the show, and I shall come to your restaurant very, very Oh, soon. thank you so much. See you. Thank Bye-bye. you. So finally we've come to the end of this food segment. See you next week with something very different and something very special. Federal Bank Good Life. So friends, it's time to roll up this episode of Federal Bank Good Life. See you next week, same time. Till then, keep smiling and always stay stylish.